UKவா இருக்கட்டும் இல்ல லைக் different places இருக்கட்டும், fee which you get it will be much higher. So it's all about the students' interest, what they want to pursue. எல்லா ஃபீல்டுமே எமர்ஜ் ஆயிட்டு தான் இருக்கு இப்போ. கரெக்ட். சில பேர் வந்து நான் 12th முடிச்சுட்டு அப்ராட் போய் தான் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கு. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Bio thing is like going like doing very well. So bio illa like mechanics side also they are like doing very good. IIT Madras we have like a lot of UG programs. There is also online courses also is there like BSBE and the மாதிரி நிறைய இது வந்துட்டே இருக்கு. பேச்சுலர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நிறைய செலவு பண்ணிட்டு வெளிநாடு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. இங்கேயுமே வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. Chat with KC, chat with கார்த்திக் சிதம்பரம். எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இப்போ IIT மெட்ராஸில் இருக்கோம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் 12th முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கோம். என்ன கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுற அப்படின்ற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். IIT மெட்ராஸ் ப்ரொஃபஸர் நம்மளோட இருக்காங்க. ப்ரொஃபஸர் Swathi Sudhakar, Biomedical Engineering. வணக்கம் ப்ரொஃபஸர், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், ரொம்ப நன்றி. ஜென்ரலாக இப்போ நம்ம 12th முடிக்கும்போது நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ரைட்? எந்த குரூப் எடுக்கணும் அப்படின்ற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். பட் ஐடிக்குள்ளே நுழையிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஜேஇயில் நல்ல ரேங்க் இருந்தால் தான் வர முடியும். இப்போ ஜென்ரலாக எப்படி இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இல்லை பேரண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they are like doing amazingly well. அவங்க நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா அவங்களோட டொமைன் பொறுத்து. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அப்ளைட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ வி ஹவ் ஸ்டார்டட் தி UG ப்ரோக்ராம் காம்படிஷனல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் தென் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அந்தந்த செக்டர்ஸில் இருக்கவங்க தே கேன் லைக் லுக் அட் லைக் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அண்ட் தென் வந்து மோஸ்ட்லி இட் வில் பி லைக் ஆப்டிடியூட் பேஸ்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ தே நீட் டு பி லைக் குட் அட் மேக்ஸ் அண்ட் குட் அட் லைக் கோர் subject what they are preparing it. So parents padi paatha they will always like we all know about parents, they will always support it to their kids. So I think avangaloda sectors la edhu irukku solli padikka aarambichale I hope they can clear it. இப்ப நீங்களே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கலாம் தான் நினைச்சீங்க இல்லையா? ரைட். ஆனா பயோமெடிக்கல் குள்ள வந்தீங்க. ஸோ அந்த ட்ரான்சிஷன் எப்படி வந்தது? பேசிக்லி பார்த்தா என்னோட 12th வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் தான் எடுத்தேன். பட் ஆனால் ஐ எம் ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த பயோமெடிக்கல் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ சூசன் லைக் மை பிடெக் இஸ் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் ஆல் தோஸ் ஆஸ்பெக்ட். ஏன்னா நம்ம இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்டு, இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்டு சொல்ல முடியாது. இப்போதைக்கு இருக்கிறதுல எவ்ரி திங் இஸ் லைக் லுக்கிங் குட். ஸோ அதைப்படி இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே நீட் டு நோ லைக் வாட் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இன். எனக்கு வந்து பயோவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால ஐ ஹவ் சூசன் திஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் ஐ கேம் ஆன். ஸோ இட்ஸ் லைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லைக் we telling like this field is good, this field is not good. So it's all about the students' interest, what they want to pursue. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தா நான் வந்துட்டு அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன வந்து பண்ணணும்னு தோணுதோ ஐ வுட் ஆஸ்க் them to go and pursue in that particular field. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, பயோடெக் தான் எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு எல்லா ஃபீல்டுமே எமர்ஜ் ஆயிட்டு தான் இருக்கு இப்போ. கரெக்ட், கண்டிப்பா. சில பேர் வந்து நான் 12th முடிச்சுட்டு அப்ராட் போய் தான் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கு. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சரி, there are two aspects. One is like money is important, okay? ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஐ டிட் இட் இன் இந்தியா. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் லைக் கோ ஃபார் யுவர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அண்ட் லேர்ன் அண்ட் கம் பேக். ஸோ ஆனால் ஒன்று என்னன்னா யூகேவா இருக்கட்டும் இல்லை லைக் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இருக்கட்டும், மாஸ்டர்ஸோட லைக் the fee which you get it will be much higher. அது ஒருத்தங்கள பொறுத்து. So if they have money of course they can go and like learn it, but I think like we in India there are a lot of institutes who is doing good, not like for sure IIT Madras வந்துட்டு we have like a lot of UG programs and also like there is also online courses also is there like BSBE and the மாதிரி நிறைய இது வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நாட் ஓன்லி IIT, ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ டூயிங் கிரேட் லைக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிஸ். ஐ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் பேச்சுலர்ஸ் ஃப்ரம் GCT, மாஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் which is doing great. Irrespective of universities, if they are like excelling in what they are doing, that would be great. That will take the students to the great height. See again, இப்போ இந்தியாவுமே நிறைய மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ முன்னாடி இருந்த இந்தியா இப்போ கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம என்னுடைய தாட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம பேச்சுலர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நிறைய செலவு பண்ணிட்டு வெளிநாடு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. இங்கேயுமே வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. மேபி
ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு மாஸ்டர்ஸ்க்கு வேற யாராவது பே பண்ணாங்க அப்படின்னா இல்ல there are a lot of scholarships are there. ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அது So masters and PhDs you need not to put your own money on it. அதாவது ஸ்காலர்ஷிப் படி பார்த்தா வந்துட்டு மாஸ்டர்ஸ்ல வந்துட்டு find a masters find a PhD இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. one can look at it. ஜெர்மனினா DST டாட் ஃபெலோஷிப். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெலோஷிப்ஸ் இருக்கு. ஸோ one can apply for Erasmus fellowship example I'm telling. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெலோஷிப் இருக்கு. அவங்க அப்ளை பண்ணிட்டு தென் த்ரூ த ஃபெலோஷிப் தே கேன் கோ ஃபார் தி மாஸ்டர்ஸ். பட் பேச்சுலர்ஸ் வந்து இந்தியாலயே படிக்கலாம். இந்தியால நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு கண்டிப்பா. I mean that is what I preferred. Like one need not to go to bachelors. It depends on the people preference again. பட் இதுலயே வந்து இப்போ எந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணனும் அதுக்கு என்ன சஜஷன் கொடுப்பீங்க? அகைன் நீங்க IIT மெட்ராஸ்ல இருக்கீங்க. So it's great. பட் இது வந்து வெரி ஸ்மால் பெர்சன்டேஜ் தான் வர முடியும் இங்க. ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எந்த காலேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்றத எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது? ஸோ எந்த காலேஜ் அகெயின் ஐ திங்க் வி லைக் ஈவன் இட்ஸ் தமிழ்நாடு திங் லைக் வி ஹேவ் லைக் கட் ஆஃப் பேஸ் சிஸ்டம்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் லைக் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது. லைக் வாட் இஸ் தேர் இன் த டாப் 10 யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். So I would prefer like to choose the universities which has a good placement opportunities and like if let's say it depends on like higher studies போணும்னா they can look at the profile. Okay, இப்போ வந்து ஒரு காலேஜ்ல வந்து எத்தனை பேர் வந்துட்டு முன்னாடி வந்து like they have went for higher studies. So அந்த மாதிரி காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம். இல்ல அவங்களோட இது வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட் தான் இருந்துச்சுன்னா they can look at the college previous எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they can select their universities and based on the ranking and ranking மட்டும் கிடையாது. But sometimes like some universities or some colleges won't be there in ranking but like they might like do very well. So based on like what their goal ஹையர் ஸ்டடீஸ்னா அவங்க சூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ தூரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்து they can choose their யூனிவர்சிட்டிஸ். ஒரு இப்போ கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க ரைட், இப்போ நிறைய பேர் வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு ஸ்கோப் எப்படி இருக்குது ஜென்ரலாக? ஸோ ஐ திங்க் லைக் பயோ திங் இஸ் லைக் கோயிங் லைக் டூயிங் வெரி வெல். ஸோ பயோன்னு இல்லை லைக் மெக்கானிக்ஸ் சைட் ஆல்சோ they both they are like doing very good. What I can see is like the ratio of women is getting like little bit higher in the biomedical and biotechnology and also in mechanical engineering also it's like in applied mechanics also it is also getting little bit higher now. ஸோ இப்போ இதில் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோமெடிக்கலில் நான் பேச்சுலர்ஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன். பேச்சுலர்ஸ் பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட்லி ரிசர்ச் தான் போகணுமா இல்லைனா எனக்கு கார்பரேட்லேயுமே வந்து? ஸோ ஐ மீன் அப்படின்னு கிடையாது. லைக் ஒன் கேன் சூஸ் தேர் பாத் அகெயின். அவங்க மாஸ்டர்ஸ் முடித்தாலோ பேச்சுலர்ஸ் முடித்தாலோ தே கேன் சூஸ் லைக் அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி போகணுன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு தே கேன் லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ருத்தின்னு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சு ஷி ஜஸ்ட் லைக் காட் பிளேஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஷி வென்ட் டு இண்டஸ்ட்ரீஸ். எந்த கம்பெனி ஷி காட்? ஸோ சம் கேன்சர் கம்பெனிஸ். ஐ ஃபர்காட் த நேம் ஆஃப் த கம்பெனி பட் லைக் தேர். அதே போல் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து மாஸ்டர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு தே ஹவ் லைக் வென்ட் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பிள் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பையன் இப்போ வந்துட்டு PhD பண்ணுறான். And then like there is also one more girl, she is doing her PhD in Germany. So it depends on like their interest, like whether they want to proceed with the higher studies or with the like company industry. Yeah. Okay. So இப்போ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கணும்னா இப்போ என்னுடைய ஸ்கில் செட் எதெல்லாம் வளர்த்துக்கணும்? ஆக்சுவலி our department we are focusing on the instrumentation sides, instrumentation, signal processing and biomaterials. So this is what we are like focusing. So if one can like work on building the instrument like MRI irukatto, X-ray irukatto, sensor based. So like there are fiber based sensors are there, diagnostic things are there. So நிறைய வந்துட்டு அது அப்புறம் சிக்னல் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு அது இல்லாமல் லைக் we are also like having a AI part in department, computing சைடில் வந்துட்டு because AI is there everywhere. We can't like tell no to AI. So artificial intelligence side because we are applying the AI for all the systems. And then other thing is biomaterials, so bio skills. So with cell culture techniques adukapro vanditu if they have some little bit expertise on synthesis of the drug molecules or synthesis of nano materials. So these are the skill sets one can like look into. இப்போ பயாலஜில எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. அதே மாதிரி எனக்கு மேத்மே இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Mathematical is an important concept for whole our department. So it is like because we are working on engineering things, so we can't like split the mathematics without engineering. So maths is important component which is being accommodated in all over the place. So math ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பயோ இம்பார்ட்டன்ட். So அதோட ஏஐயும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, right? Yeah. So biomedical engineering would be a good. So mathematics is like basic. Yeah. So அப்ப கோடுமே எழுதணும். அப்ப கோட்லாம் கண்டிப்பா because நான் சொன்ன மாதிரி 3 sectors are there. So instrumentation, signal processing. So எங்களோடதுமே even though I'm just working on this engineering problems, code writing skills is also like it is not mandatory but it is like good to have that skill. ரொம்ப நன்றி ஸ்வாதி. இந்த காணொளி உங்க அனைவருக்குமே பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். நன்றி. Thank you.